nyimbona ni ibintu bisa naho nsanzwe nzi to me in many ways. kandi bifite ubusobanuro mu mfuruka nyinshi. One, it seems in Rwanda, there was bound to be a cycle of 30 years in which such tragedies would take place. Ati birasa naho mu Rwanda byari bimeze nk'ibimenyerewe ko buri myaka 30 ibyago nk'ibi ngibi cyangwa se agahumanwa nk'aka ngaka kagombaga kwisubiramo. Because what she described 30 years or so, 34, before that, we experienced another tragedy. Ati nk'uko yabigarutseho ubwo niwe mutangabuhamya, ati imyaka 30 cyangwa se 34 mbere y'uko jenoside iba n'ubundi u Rwanda rwabayemo ibindi bisa na jenoside, in which that time I was 4 years old. Ati ibyo byo byabaye njyewe ubwanjye mfite imyaka 4, ubwo ni bya bindi byiswe revolution y'abahutu muri 59. Yego. Nese Perezida Kagame icyo gihe yarayifite? Disons I think yavutse 23 z'ukwa 10 muri 57. ubwo ni 62 rero. Kuko muri 62 nabwo habaye izindi mvururu mu Rwanda. Yego. And my family and others became refugees in a neighboring country. Nibyo byabaye imvano yuko umuryango wanjye ndetse n'abandi bari bahuje ibibazo twisanze turi impunzi mu bihugu bikikije u Rwanda. I grew up in a refugee camp for over 20 years. Nakuriye mu nkambi y'impunzi maramo imyaka 20. So it happened in 1960s and then it happened 1994. Ati ibyo byabaye mu myaka za 60 nibyo byongeye kuba mu myaka 94. Of course, what happened in 94 has no comparison. Uretse ko ibyabaye muri 94 ntacyo wabigereranya nacyo. But I was just talking about the story of the cycle that took place. Ariko nyine nibyo nagarukagaho nk'ibintu bisa naho byisubiramo buri myaka 30 byisubiragamo. So the events of the genocide against the Tutsi are within living memory. And so the work of memory necessarily begins with their word. Ati jenoside yakorewe abatutsi igomba gusigara mu byo twibuka kandi umukoro wo kwibuka utangirira mu byo tuvuga mu buhamya. Survivors are living memorials, not only by virtue of the visible scars of the body, but also the indelible wounds of the spirit, which they transmit to us through their testimony. Ati abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bafite byinshi bibuka bitari gusa ku nkovu z'umubiri zigaragara, ahubwo hari n'inkovu zitasibangana, indelible, ni ibintu bitibagirana biba byarakomerekeje roho zabo, kandi noneho ibyo nibyo batubwira binyuze mu buhamya bwabo. The memorial before us is powerful. Ati urwibutso ruri imbere yacu
ni ibintu bifite imbaraga cyane rurakomeye cyane because it sets the truth in stone. ati rusa naho rwandika rucora ukuri kw'ibuye ku rutare And protects it from the heartlessness of time. ati kandi ibyo biririnda ukuri mu gutuma guhangana n'abadafite umutima cyangwa se n'ubugome bw'ibihe By instructing the living. kugira ngo byigishe abariho. It's not a validation because none is needed. ati ntabwo ibi ngibi twayifata nko guha agaciro aya mateka kuko ntabwo ari byo bikenewe ni nk'aho bavuga ati niyo utabigaha n'ubundi ako gaciro biragasanganwa. But it will stand as a mark of respect for the dignity of Rwandans and our history. ariko ibi ngibi reka bihagararire kubahwa ndetse kubahwa kw'amateka y'abanyarwanda. However, to witness the inauguration of such a memorial in a place of honor in the city of Paris, ati kuba turi aha ngaha tureba ifungurwa ry'uru rwibutso rw'agaciro gakomeye noneho mu mwanya cyangwa se ahantu heza hafite agaciro nk'aha ngaha i Paris mu Bufaransa is anything but routine. ati ibi ngibi ni ibintu tugomba kumenya ko tugomba gufata nk'akamenyero. I want to thank the city of Paris ndashaka gushimira umujyi wa Paris and its mayor, na meya wawo Emmanuel Gregoire, as well as the former mayor, Anne Hidalgo, ndetse ndashimira n'uwahoze ari meya Anne Hidalgo for making this possible. kuba baratumye ibi ngibi bishoboka. Confronting historical responsibilities requires real courage. ati kwinjira no guhangana n'amateka bisaba umurava Because it generates fierce opposition. kubera yuko bituma abatavuga rumwe nabo basa naho baza n'umujinya By those with a case to answer. cyane cyane abafite ibyo bagomba kubazwa. You need a strong sense of humanity. ukeneye kugira ubumuntu bushikamye To see it through. kugira ngo ibi bintu tubinyuranemo. President Macron, Perezida Macron, I want to commend you ndashaka kugushimira cyane on both counts, courage and humanity. kubera impamvu ebyiri zirimo ubumuntu ndetse n'umurava. 5 years ago, imyaka 5 ishize you took a risk and came to Kigali following the release of 2 independent reports, one commissioned by your government, the other by Rwanda, but arriving at similar conclusions. ati mu myaka 5 ishize uwo wafashe uyishyize nko mu kangaratete uza mu Rwanda nyuma y'isohoka ry'amaraporo abiri, imwe yakozwe na guverinoma y'Ubufaransa, indi ikorwa n'u Rwanda, ariko byose bisa naho bigusha ku kintu kimwe gisa ku mwanzuro usa. You acknowledge that France could have stopped the genocide but did not. Wemeye neza ko Ubufaransa bwagombaga guhagarika, bwari bushoboye guhagarika jenoside ariko ntabwo bwabikoze. In response, I described the words as something more valuable than an apology. Ati ibyo wavuze njyewe ubwanjye nabonye bifite agaciro kuruta uwaza kunsaba imbabazi.
namely the truth. kubera yuko byari ukuri. This door was first opened by President Nicolas Sarkozy, Ati and I wish urwo rugi wanyuzemo ruze naho rwari rwabanje gufungurwa na perezida wabanje Nicolas Sarkozy, to commend him today. nawe nifuza gushimira uyu munsi. In a historic visit to Rwanda in 2010, Ati mu ruzinduko rw'amateka wakoreye mu Rwanda muri 2010, President Sarkozy conceded serious mistakes by France and ati ni Sarkozy yavugaga. Ati perezida Sarkozy nawe yagarutse ku makosa yakozwe n'igihugu cy'Ubufaransa, said ndetse yaravuze ngo that it was not up to the task of stopping the genocide. ntabwo byagarukiye gusa ku kuba Ubufaransa bwaragomba gufata inshingano zo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi gusa. I also pay tribute ndashaka no kubaha cyangwa se gushimira to the dedicated French journalists, activists, and researchers who never wavered in exposing the truth, and many are here today. Thank you. ati aba Bafaransa, abanyamakuru, abashakashatsi batigeze bacika intege cyangwa se ngo bateshuke ku nshingano zo kugaragaza ukuri, ndabashimiye nabo. Your efforts to make sure that the story was told have saved countless lives and conferred dignity on the victims. Ati umurava wanyu no kugaragaza ubushake bw'uko ibyabaye bigomba kuvugwa byakijije amagara y'abatari bakeya, ndetse byomora n'imitima y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. The genocide against the Tutsis Jenoside yakorewe Abatutsi was foreseeable ni ibintu umuntu yashobora kubona bitaraba, and in fact foreseen, ndetse byaranabonywe, ni ibintu byari bizwi ko bigomba kuba. and France was in a unique position to observe and to act. Ndetse Ubufaransa bwari buhagaze mu mwanya mwiza wo kubibona bitaraba ndetse no kugira icyo bubikoraho. It took too long Byafashe igihe kirekire for France to come to terms with its role, kugira ngo Ubufaransa bwemeranye n'inshingano zabwo. causing additional pain. Ibyo rero byateye umubabaro w'inyongera, And some points ndetse hari n'aho byageze still have not found consensus. ugasanga ntabwo turagera ku byo twemeranyaho. I fully understand the feelings of those survivors and advocates Ngewe who numva remain umubabaro cyangwa se uko abarokotse biyumva ndetse n'ababashaka kubavugira. dissatisfied with the official record. Usanga byari bigoye kwemeranya n'ibivugwa nk'inkuru zemewe. But I believe that our common work has initiated a journey towards the truth. Ariko nizera ko imirimo yacu dufatanyije ubu ngubu yafunguye cyangwa se yatangije urugendo rwiza rugana ku kuri, which is irreversible. kandi iyo nzira ntabwo izasubira inyuma. And France was not alone in falling short, far from it. Ati kandi Ubufaransa ntabwo ari ubwo bwonyine busa naho bwari bwaragaragaje intege nkeya, ariko ubu ngubu buri mu nzira nzima. Many other countries did so as well. Hari ibindi bihugu byinshi nabyo byakoze nk'ibyo, But none has gone as far as France in setting the record straight and accepting its part in the tragedy.
ariko byo aho bitandukanye n'Ubufaransa nuko byo bitaratera intambwe ngo byemere kugaruka mu nzira nzima, bitangira urugendo noneho rwo kwemera ukuri. We also appreciate the notable efforts that have been made by France to try genocide perpetrators living here. Ikindi dushima cyane nuko Ubufaransa bwakoze iyo bwabaga butangira kuburanisha abakoze jenoside yakorewe Abatutsi baba ahangaha, To criminalize genocide denial. ndetse bushyira no mu mategeko yabo ko ari icyaha kuhakana jenoside yakorewe Abatutsi. That work must continue. Ako kazi kagomba gukomeza. Settling scores on traps. Settling scores. Only traps all of us in the past. We needed to walk free from the tongue of lies, and we have. Ati guhora dushaka aho duhungira ukuri nta kindi bikora uretse kutugira imbata cyangwa se kudutega imitego yo guhora turi mu binyoma no kutagira iyo tugana. Then as now, France serves as a pen holder for African affairs at the United Nations and in other forums. Ati Ubufaransa ndabizi ko bwikoreye umutwaro ukomeye wo kuba bwihishe inyuma ngo y'ububabare bwabaye muri Afurika hirya no hino, ibyo akaba ariko bufatwa yaba muri mu miryango nka UN ndetse n'izindi forum cyangwa andi mahuriro. As a result, France will naturally be held to a higher standard, factually and morally, whenever the echoes of history intrude on current affairs on our continent. Ati niyo mpamvu Ubufaransa bufite urugendo rukomeye cyangwa se gushyira hejuru imyitwarire myiza cyangwa se imigenzo myiza kugira ngo buruko nyiramubande z'amateka y'Abanyafurika niziza kugongana n'ibiri kuba ubu ngubu bushobore kugira uko bubyitwaramo. I hope that France realizes the weight and meaning of the special responsibility. Ati ndizera ko Ubufaransa bwumva neza mu bigendanye n'imyitwarire myiza uburemere bwo kwemera inshingano n'uruhare rwagize. It is not easy, ntago byoroshye, but it is vitally important. Ariko birakenewe cyane. And this memorial symbolizes those higher expectations. Ndetse uru rwibutso twatashye uyu munsi rurashushanya uwo mukoro, umujyo mwiza muri uwo mukoro Ubufaransa butangiye gukora. Rwanda emerged from the experience of genocide. U Rwanda rwashibutse mu mateka mabi ya jenoside and the international response to it without illusions of any sort. Ati twebwe twiyemeje kutagendera mu byo kwimagine ibintu illusion nko kubona ibidahari, twemera kunyura mu nzira z'inzitane rimwe na rimwe zabaga zinaturutse kuko abanyamahanga bashaka gufata u Rwanda. One certitude is that the main responsibility for the genocide is located within our own society. Ariko tukemera yuko kimwe mu bintu utahakana ari uko jenoside yabaye uruhare rwa mbere ruturutse ruvuye muri sosiyete yacu twebwe ubwacu as Rwandans. nk'Abanyarwanda. Others contributed, abandi babigizemo uruhare, but you cannot blame them.
ariko ntabwo ari bo bakwiye guterwa ibuye bwa mbere more than we do ourselves. nk'uko twakabaye twishungura tukabona ko ari twebwe uruhare rwa mbere rwaturutseho. That attitude iyo myitwarire has liberated us to look within ourselves and our traditions iyo myitwarire niyo yatubohoye ituma twishungura turirebaho for the solutions needed kugira ngo tunamenye ibisubizo bitubereye to change our society for the better. bikenewe kugira ngo sosiyete yacu ihinduke ibe nziza nk'uko tubikeneye For all Rwandans. kandi ku banyarwanda bose. Rwanda's determination to overcome its tragic history and ensure that it is never repeated has never waned and never will. Ati ukwiyemeza kw'abanyarwanda kugira ngo turenge amateka y'ibyatubayeho ntabwo bizigera bicika intege. We are deliberate about educating our young people. Twiyemeje kandi tubishinzeho imizi mu kugira ngo twigishe abakiri batoya muri twe To sustain and expand the progress we have made. kugira ngo barinde ibyo twagezeho ndetse banakomerezeho. However modest that may be. Nubwo bwose ibyo ngibyo byaba bigaragara nk'ibintu bidakomeye cyane, Acts of intimidation and pressure, no matter how powerful the source, only gives us more strength to stand very firm. aho byaba biturutse hose n'igihugu ko cyaba gikomeye cyose gishaka kudukiraho pressure cyangwa se kudukanga, icyo bikora kuri twebwe ni ukuduha imbaraga zirushijeho ahubwo zo guhagarara ku kuri kwacu no ku cyubahiro cyacu. Overcoming history requires political will. Kurenga amateka bisaba nanone imigenzereze myiza y'abanyapolitike On all sides, na politike nziza, and in today's world, that is uncommon. cyane cyane ko binagoye mu isi y'iki gihe usanga irimo ibibazo byinshi no kutavuga rumwe. I therefore would like to close by reiterating our appreciation and respect for President Macron's Reka munkundire nanone nsoze ngaruka ku mashimwe dukwiriye guha Perezida Macron w'Ubufaransa clarity and resolve. kuba abona neza ibikwiye gukorwa kandi akabikora. The work we are doing together Ibyo turi gukora uyu munsi will give future generations bizaha ibiragano by'ahazaza the tools to build ibikenewe byose kugira ngo bubake and sustain ndetse no kurinda the peace amahoro mu buryo bwose, and understanding which we seek. kandi banasobanukirwe n'iki dukeneye. That is the deeper significance of this moment. Uwo ni wo mumaro n'ubusobanuro bukomeye cyane bw'iki gikorwa turimo aka kanya. I thank you for your kind attention. Ati mwese ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Ubwo ni ubutumwa bukomeye, bimwe mu byo twagarukaga ejo wabyumvise ko yabigarutseho. Aravuga ati uru rugi turi kwinjiramo cyangwa se Macron yinjiyemo, umuryango wafunguwe bwa mbere, cyangwa se ni nkaho Sarkoz yaje akazana urufunguzo agakuramo amapata nako agakuramo haryo bwotu amakare, yarangiza agasiga yegetseho, Macron akaza afungura yinjira, kanakuraho rido. Macron akaza afungura yinjira, kandi ni intambwe ikomeye. Aho bikomerera nuko u Rwanda ntabwo rwa Perezida Paul Kagame yagaragaje ko rutabaye nyamwigendaho ngo rwumve ko amateka yarwo yego ari special, ariko ntabwo rwibagirwa ko
n'ahandi hirya no hino muri afurika hari abandi bantu bababaye mu bindi bidafite imiterere ndetse bidahuje na structure yo kugira ngo byitwe jenoside. aho muri Senegal bashinja Ubufaransa gukorayo jenoside, noneho biratandukanye, ntabwo ari Abasenegale bakoze jenoside, bashinja Ubufaransa gukorayo jenoside. urumva hari ibindi bintu byabaye, tragedi zabaye muri za Cameroon, muri za Namibie ariko ngira ngo ubanza byari iby'Abadage n'ibindi. ariko perezida yavuze ati Ubufaransa mwibuka ko mufite imitwaro myinshi y'ibintu mwakoze. wabara muri za Algeria, Senegal, yego, n'ahandi. urumva arabata ahangaha, ariko ndabashimiye ko byibuze iki ari ikimenyetso kigaragaza yuko mwatangiye urugendo rwo kuba responsible. Kimwe mu bintu nakunze ku mukuru w'igihugu hano, yasubije ikintu abantu benshi bibaza. Abantu benshi bibaza ngo ese Ubufaransa bwasabye imbabazi u Rwanda ku ruhare rwabwo muri jenoside? Imvugo ya Macron mu by'ukuri icyo yarisobanuye ni iki? Perezida Paul Kagame mu buryo buri indirect yayidusesenguriye. Ubufaransa bwasabye imbabazi kuko bwarabonaga ibimenyetso by'uko ibintu bigana habi, ntibugire icyo bubikora bwari bubifitiye ubushobozi. Umukuru w'igihugu akerekana ko niyo baza gusaba imbabazi ku bindi byari kuba byiza, ariko ko na biriya biremereye kandi bifite agaciro. Buriya ntekereza ko dukurikije senariyo, buriya Abafaransa bateye intambwe ikomeye imaze n'iminsi yarateye, kuko nyakubahwa Perezida Macron ndatekereza ko ari mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu kwa 2021. Intambwe Abafaransa bateye, imbabazi barazisabye, yego nibyo, hanyuma bashyizeho n'ikimenyetso kitazasibangana ku bari hungu n'abazavuka. Buriya intambwe isigaye, ntekereza ko ya miryango buriya yaba Dafroze na Arengotiye, ariko yo ni politiki. Burya bakuyeho intambwe, haba hakenewe n'indi ntambwe ya indamunite, kuko buriya kwemera kugira uruhare muri jenoside. Macron ngenda mwumva, kubera ko hazamo n'ikintu cyo kuvuga ngo ibyangiritse bizasanwa gute. Hari fagitire Abafaransa bagomba kwishyura. Reba nyine nawe uzi neza ko musimburana ku ngoma, abantu bakaba barayiziritse bakagira gute, wowe ugatera intambwe ushingiye wenda nanone kuko wumva ibintu n'ibyo wavugaga ejo, imyaka ya Macron imwemerera gushyira ku munzani, ntabazitiwe n'andi mateka n'inyungu abandi ba kera bari babifitemo, byatumaga nyine bizirika ku kintu runaka bakanga kwemera kuva ku izima. Urumva Macron we akavuga ati hari ibyo nemera, ariko nanone nkamwumva, kubera ko ntabwo byoroheye umunyapolitiki uri ku ngoma kugira ngo ahite ashyira responsibility ku gihugu, ibintu bizakomeza na nyuma y'uko avaho. Rimwe na rimwe hari ubwo haba harimo izindi anje politike zimusaba kugenda gakeya, haba hazamo kwirezeriva kugira ngo amateka atazamwishyuza dekararasiyo yakoze. Macron yari ari mu mwanya mwiza, kubera ko we ubwe nta zina ryanduye mu mateka y'Ubufaransa mu Rwanda yari afite. Yego, biriya bintu byaramworoheye. No guhamagara hano, nujya kureba muri dosiye izizwi n'izitazwi, yari akiri umujene, yari ku ishuri, yari iki, byaramworoheye, kuko sinzi niba yari yaranabipanze mbere, ariko mu ishyaka rye ryitwa En Marche hari harimo n'Abanyarwanda cyangwa umunyarwanda n'umwe depite, yego, Herve. Ariko ibyo ngibyo nabyo bikabagira icyo bisobanura nk'umusavayiva, cyangwa se niba atari direct agomba kuba ari mu muryango w'abasavayivasi ba jenoside. Urumva ni umuntu washoboraga kuvuga ati twarabibonye ari gushwana n'undi mudepitekazi, ariko kumubwira ati ibintu uri kuvuga ntabyo uzi, njyewe je vécu l'histoire, il faut que ugenda gakeya muri ibyo bintu, ntabyo uzi. Rero iyo hari umuntu uri aho ku ruhande umubwira uti okay, njyewe noneho ndarebwa n'ayo mateka direct, birushaho gutuma umuntu asobanukirwa neza ese koko iki gihugu cyabayemo ibiki, nabyitwaramo no kugaragariza igihugu cy'u Rwanda ko we ari open. Byari byoroshye kwerekana ko no mu rubyiruko ruri muri En Marche nta segregation irimo,
ku buryo byamufashije kujya kuri paje igezweho yo kuvuga ati ibi bintu ntabwo tuzabigumamo gutya. Ibihugu byombi ntibivugana ngo kubera amateka yo mu myaka 30 ishize yakozwe n'abantu bari bafite inyungu zabo bwite, ariko ibyo ngibyo byose tuzakomeza kubigendera, izo nyungu zabo turaziza aka kanya. U Rwanda ntabwo rwahejeje inguni, ntabwo rwahejeje inguni narwo, na Macron yagize ubwo butwari, ariko hari urugi rufungishijwe amakashe nk'igihumbi rurimo archive cyangwa se izindi nyandiko batarashyira hanze, na Macron atemerewe no kurebaho. icyo nicyo cyitwa igihugu nyine. bya bindi wari uri kuvuga ati yari yabisaba imyaka 50 kugira ngo ubushyinguro bufungure, abantu babujyemo aba acteur principal batagihari. Iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka.